Good noon, everyone. Today discuss about IPC, Instrumentation and Process Control System. Unit number 7, Transient Response of a Simple Control System. એમાં આજનો last point છે proportional control for a system with a measurement of lag. Okay. એના previous lecture માં આપણે જોઈ ગયા હતા proportional integral control for a set point change માટે and also load change. સર્વો પ્રોબ્લેમ અને રેગ્યુલર પ્રોબ્લેમ ઓલરેડી આપણે જોઈ ગયા છે. ઓકે, તો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે આજનો પ્રોપોઝનલ કંટ્રોલ ફોર અ સિસ્ટમ વિથ અ મેઝરમેન્ટ લેન્થ. એને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું વિથ અ ઇક્વેશન પાર્ટ. ઓકે, the proportional control of a system with a measurement leg in the part of this equation and also explanation part. In the previous example of the leg, in the measuring element was assumed to be negligible, for which case the feedstock transfer function was taken as the 1. Okay, જે 1 minus 1 is equal to last જે સેટ પોઈન્ટમાં એની વેલ્યુ આવી હતી 0 ઓફસેટ માટે 1 minus 1 is equal to the 0. Okay, and this is the impulse functions for reactions response જે tau dash is equal to tau 1 upon tau 1 under root 1 minus zeta square e raised to minus zeta t by tau 1 sin under root 1 minus zeta square t by tau 1 હતું plus 1 minus 1 upon under root 1 minus zeta square a raised to minus zeta t by tau 1 sin on bracket 1 minus zeta square t by tau 1 plus tan inverse under root 1 minus zeta square by zeta. ઓકે, હવે એની વેલ્યુ 1 હતી તો ઓફસેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ડેશ આર બાય ઇન્ફિનિટિવ માઇનસ ટી ડેશ ઇન્ફિનિટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 minus 1 is equal to 0. ઓકે, જે વેલ્યુ 1 હતી ને એના બેઝિસ પર આપણે આ જોયું હતું ટેકન ઇઝ 1. Okay, for a previous example, that in a measurement of the leg in the measuring element was assumed that to be negligible, for which case the feedback for a transfer function is taken as 1. We now consider the same control system but with a measurement leg માટે જવાના છે. Okay, consider the same control system. The starting heater of a figure 13.1 જે આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા હતા સ્ટાર્ટિંગમાં. The block diagram for the modified system is now shown in the figure 13.6. By the usual procedure of the transfer function for a set point change may be this written. So first of all તો આપણે ફિગર જોઈએ 13.1 તેને આપણે જોઈશું 13.6. ઓકે, તો 13.1 ફિગર જોઈ લઈએ આપણે. Block diagram this one. Okay, number of 6 points આપણે this is a block diagram for a temperature control system. Simply is a symbol wise which one of the what is the G1, what is the G2, WC. Okay, 1 by CW by tau s plus 1 A upon tau s plus 1. Okay, so what is the symbols માટે ડિસ્કશન કરી લઈએ. બ્લોક ડાયાગ્રામ ઓલરેડી આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. ઓકે, these are simply parts of the measurement of the leg. This one. Okay, 13.1 figure જોઈએ આપણે with the first order measuring element having a transfer function 1 upon tau ms plus 1. The block diagram for the modified system is now shown in a figure 13.6 માં જોઈશું. By the usual procedure, the transfer function for a set point change may be written by t dash upon t dash r is equal to a1 in a bracket t ms plus 1 in a t2 square s square plus 2 zeta 2 tau 2 s plus 1. Okay, simply what is the equation part? This one. Okay, so tau dash upon t dash r is equal to a1 tau ms plus 1 and there is tau square
s square plus 2 zeta 2 tau 2 s plus 1. Simply the main of fluid block diagram control system with a measurement of the leg એના માટે બતાવ્યું છે કે which one is a TR અને TI. ઓકે રેસિડ્યુ ટાઈમ અને ઇનલેટ સેક્શન પાર્ટનું કીધું છે KC 1 upon tau s plus 1 tau I dash and the main function 1 upon tau ms plus 1 for a block diagram with a measurement of this leg system. Okay, and in this figure what is the value of the a1 a t2 zeta 2 એના બેઝિસ પર આપણે જોવાના છે અને ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ માટે બી જોવાના છે. તો મેઇન ઇક્વેશન કયા પાર્ટનું છે ધીસ વન આના બેઝિસ પર આપણે જોવાના છે કે t dash upon t dash r is equal to a1 tau ms plus 1 by tau 2 square s square plus 2 zeta 2 tau 2s plus 1 this basis. Okay, the control system with a measurement leg the tau dash r t dash I kc for a positive section part and 1 upon tau ms plus 1. Okay, overall basis જોઈશું આપણે. So what is the a1? a1 ની વેલ્યુ શું છે kc a upon 1 plus kca. Okay, the tau 2 is equal to in under root part tau m upon 1 plus kc into a. Now એના બેઝિસ પર છે. Okay, tau 2 is equal to under root tau m upon 1 plus kc into a and the zeta 2 is equal to tau plus tau m divided by 2 under root tau m multiplied 1 upon under root 1 plus kca. આના બેઝિસ પ્રમાણે આવે છે this equation. આ રહ્યા ત્રણ ઇક્વેશન્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો. મેઇન ઇક્વેશન્સના માર્ક્સ છે તમારે. ઓકે, a1 અને tau 2 ની અને zeta 2 ની વેલ્યુ ખાસ યાદ રાખજો જે અપરના ઇક્વેશન્સના બેઝિસ પર આપણે જોયું છે. તો વોટ ઇઝ ધ a1? a1 is equal to the kca upon 1 plus kca. ઓલ સિમ્બલ્સ આપણે જોઈ ગયા છે ઓલરેડી. ઓકે, એ સિમ્બલના નોટિફિકેશન તમારે યાદ રાખવાના છે. tau 2 is equal to in under root section tau m upon 1 plus kc into a. So zeta 2 is equal to tau plus tau m under root 2 under root tau m multiply 1 upon under root 1 plus kca. બરાબર, હવે મેઇન ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ, દેન ફિગરના પાર્ટમાં જોઈશું આપણે. We shall not obtain an expression for the transient response for these cases, for it will be the same form equations 13.16 જે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે એ પ્રમાણે this one. Okay, which equation 13.16 is there for a simple response of these tau t dash is equal to tau 1 upon tau 1 under root 1 minus zeta square e raised to minus zeta t by tau 1 sin under root 1 minus zeta square multiplied t by tau 1. Okay, and the plus 1 minus 1 by under root 1 minus zeta square e raised to zeta t by tau 1 sin under root શું છે ઉપરનો ટર્મ હવે પ્લસમાં આવશે tan ઇન્વર્સમાં 1 under root 1 minus zeta square t by tau 1 plus tan inverse under root 1 minus zeta square by zeta. Okay, this is equation 13.16. Okay, we shall not obtain and the expression for the transient response for these cases, for it will be of the same from the equation 13.16. Adding this term, the first order measuring leg to the control system of leg term માટે જોઈશું. leg to the control system figure 13.1 જે આપણે figure wise જોઈએ છે. And this means there will be the oscillatory response for an appropriate choice of the parameter. Which one parameter is the time residence tau m capital K and A. In order to understand the effect
of this gain, what was the Kc constant term આપ્યું છે, constant term Kc છે, અને measuring leg tau m on this behavior of the system for any response of the curve are shown in figure 13.17 માં આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. For the various combinations of this Kc and tau m for a fixed value of the tau is equal to 1, in a general the response becomes of a more oscillatory or a less stable values of tau is equal to 1. Tau is equal to 1 and the response becomes more oscillatory, the less stable as a Kc or tau m increase. હવે ફિગરમાં જુઓ, હવે એની વેલ્યુઝ અલગ અલગ આપી છે તમને, પછી આપણે બ્લોક ડાયાગ્રામમાં જોઈએ. which one is the figure? Discussion part is the effect of controller gain and measuring leg on system response for a unit step change in a set point માટે. ઓકે, એની અલગ અલગ વેલ્યુ આપી છે. ટી ડેશ ટાઉની વેલ્યુ છે 1, ટાઉ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ટાઉ ડેશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/s, જે ફિગર એમાં છે. હવે કહું જુઓ, કેસીના 3 ગ્રાફિકલી આપ્યા છે, જેમાં વેલ્યુ કેસીની 8 છે, કેસીની વેલ્યુ 4 છે, અને ડોટેડ લાઇનમાં છે તેની વેલ્યુ 4 છે, અને લાસ્ટ વન ઇઝ જે ડાઉનમાં આપી છે, એકદમ લાસ્ટ વન 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, એ કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આપી છે. બરાબર, વેલ્યુ અલગ અલગ છે અલગ અલગ ગ્રાફિકલ સિસ્ટમ માટે, જે મેઝરમેન્ટ લેગ માટે આપણે જોઈએ છીએ ફોર અ પ્રોપોઝનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. સેકન્ડ વન ગ્રાફમાં જુઓ, ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટાઉ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ 2 નો ગ્રાફ આપ્યો છે, ટાઉ એમનો. ઓકે, ટાઉ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, ટાઉ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ટાઉ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5. ઓકે, લાસ્ટ કહું છે તેમાં ટાઉ એમની વેલ્યુ 0 આપી છે. tau is equal to 1, kc is equal to 8, tau dash r is equal to 1/s. This function about this related effect of the controller gain and the measurement leg of this system response for the unit step change in the set point માટે. Okay, then the block diagram system, tau dash r in a tau dash t dash I for kc upon kc and also 1/s plus 1 and 1 tau ms plus 1, c part. Okay, then our discussion part is there. For a fixed value of the tau m is equal to 1, sorry, tau m is equal to 1 and figure 13.17 a માં જોઈશું આપણે, shows that the offset ની વેલ્યુ સ્ટાર્ટિંગમાં કઈ હતી 1 is reduced as the kc increases. However, the improvement in a steady state performance is obtained at the expense of a proper transient. Okay, proper transient response as kc is increases. Okay, and the overshoot becomes excessive and the response become more oscillatory. In a general, we shall find out that the control system having a proportional control will require a value of this kc that is based on a compromise between the low offset and the satisfactory transient response. This basis, for a fixed value of a controller gain, k is equal to 8. In a figure 30.17b shown that the increase in a measurement leg product, જો ગ્રાફિકલી સિસ્ટમમાં જુઓ સેકન્ડમાં એનો વધારો થાય છે વેલ્યુઝમાં. ઓકે, increases for a measurement leg. Measurement leg produce a proper transient response in that the overshoot becomes greater than and the response of more oscillatories
as the tau m increases. This behavior illustrates a general rule of the response measurement and the control system should respond quickly in a satisfactory response in a to be achieved in these terms. Okay, so simply summary part for this one, for a proportional integral control system, PID controller system. Okay, simply conform version of this part for a simply technique in the will be control system design. Okay, thank you so much. Next lecture માં આપણે જોઈશું. Next